Okay, hello everyone. So, সব ঠিকে আছে? Sound everything all right? Good evening everyone. Good evening Matthew. So, আজি আমি start কৰিম আমাৰ class 11. Okay? Class 11 or আমাৰ topic কি? External trade. External trade ত আমি কি পঢ়িম আজি? Forex, appreciation and depreciation, de-dollarization and rupeefication. তাৰে মাজত আৰু ভিতৰত আৰু সৰু সৰু কিছুমান টপিক আছে. Today we will be studying about that. Last lecture, that is in class number 10. Class number 10 ত আমি discuss কৰিছো about BOP. গোটেই ক্লাছটো আমি BOP invest কৰিলো. Today again we are just continuing extension এটা হয় of the chapter external trade. ঠিক আছে? Just give us 2 minutes so that few more of your friends could join. সবে একেলগে জয়েন হৈ কেনে যোনে যোনে ৰেগুলাৰলি চাই আছা একেলগে জয়েন হলে ক্লাছটো কৰি আমাৰ মজাটো অলপ বেলেগ হয়. সো অলপ 2 মিনিট এটা অপেক্ষা কৰো আমি so that more people join and we start our class. Okay? Okay, let's start. লাহে লাহে আহি থাকিব. Okay. So again, this is my Instagram handle, that is @pencil_apurva. I am trying to give you daily MCQs on my Instagram handle. Most of you know it, and those who have not yet followed it, do follow for regular MCQ updates on my story. So, foreign exchange. We have already discussed about the term foreign exchange. Okay, what does this term mean? Foreign exchange মানে তুমি কি জানো? Foreign exchange, it is the value that we get from outside India. আমি ইন্ডিয়ান কনটেক্সটতে কথাকেইটা কম কি ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ পৰা আমি যি ভ্যালু ইণ্ডিয়াত পাওঁ in the form of foreign currency assets, for example dollar or other currencies, gold or different other tools. Those values altogether are known as foreign exchange. And foreign exchange in India, it is maintained by Reserve Bank of India. So the Reserve Bank of India is also known as custodian of foreign exchange. Custodian of foreign exchange. Foreign exchange আমি শর্টত forex বুলিও লিখিব পাৰো. Yes or no? Okay. So see here, the definition is written here. Foreign exchange is the conversion of one currency into another. The foreign exchange market, or the forex as it is often called, is the global marketplace for converting currency at their current values, which rise and fall according to changes in supply and demand. এইটো ডেফিনেশ্যনত এটা ডাঙৰ কথা লিখিছে, বহুত কথা লিখিছে. I mean, the foreign exchange is the conversion of one currency. Foreign exchange is the conversion of one currency into the other. কি ডলাৰ এগেইনষ্টত ৰুপি এক্সচেঞ্জ কৰা কিংবা ৰুপিৰ এগেইনষ্টত ডলাৰ এক্সচেঞ্জ কৰা, then it is often called is the global marketplace for converting currencies. So যোনটো foreign exchange market, it is the global marketplace where
converting of respective currencies takes place at their current value. Now this current value or the market value কি প্রত্যেক দিনা কারেন্সির ভ্যালু মার্কেট ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে থাকে উইথ রেসপেক্ট টু আনাদার লাইক রুপির ভ্যালু কি উইথ রেসপেক্ট টু ডলারের ভ্যালু কি উইথ রেসপেক্ট টু রুপি রুপির ভ্যালু উইথ রেসপেক্ট টু পাউন্ড উইথ রেসপেক্ট টু ruble etc etc প্ৰত্যেকটো কারেন্সিৰ এগেইনষ্টত কম্পেৰিজনত ৰুপিৰ ভ্যালু ডিটাৰমাইন হয় সেইটো মাৰ্কেট ভ্যালু বুলি কোৱা হয় and that market value is determined by the market forces ki demand and supply of the currency demand and supply of the currency that is the market value of the currency. All right, next, foreign exchange reserve are reserve assets held by the central bank in foreign currencies. In Indian case, it is the Reserve Bank of India. It is the Reserve Bank of India, right? This may include, saba yate etia bahut eta dangor discussion hobo lahe lahe ki foreign exchange reserve ki include hobo pare. This may include foreign currencies. This may include foreign bonds. This may include treasury bills and other government securities. So, ji bhabiba Indian context bhabiba. So, Indian context ki jodi India jodi dollar hold kore, that is the part of foreign exchange reserve. India যদি বন্ড হোল্ড কৰে তো বন্ড তো ইন্ডিয়ান বন্ডো আছে ইন্ডিয়ান বন্ডৰ কথা কোৱা হোৱা নাই ইয়াতে ফৰেন বন্ডৰ কথা কৈছে কি suppose the Indian banks or the Reserve Bank of India is holding foreign banks or foreign governments bond, say for example US bond, US treasury bill is also a bond, treasury bill is also a bond. So if RBI is holding US treasury bill, okay, so that is also foreign exchange reserve. Why it is a part of foreign exchange reserve? Because that is a foreign asset held by India ki etor against India will get a value because bond has a value. Okay, jodi kiba question thake do comment. Next, reserves are denominated and experienced in the US dollar, which is the international numeraire for the purpose. International numeraire mane ki it is the internationally accepted currency used for global trade. All right, ki dollar gute world dollar eta international currency buli dhara hoise ki jodi eta country an eta country logot trade kore then it will trade with dollar. Okay, এই বস্তুটো কিন্তু আজি ডেটত বহুতখিনি চেঞ্জ হৈ গৈছে এই চেঞ্জটো বেছ পঢ়া আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট. অলৰাইট, তো এতিয়া আমি নেক্সট কি চাম আমি নেক্সট চাব লাগে কি এই ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভত আসলত কি কম্পোনেন্ট আছে. Now in this slide we will discuss about the components of the foreign exchange reserve. All right, so ki component ase saba. The first one is your foreign currency asset. The second one is your gold. The third one is your SDR. Now what does this SDR stands for? SDR stands for special drawing rights. Next is RTP, reserve tranche position. So এই চাৰিটা বস্তু আমি অলপ ডিসকাস কৰিব লাগিব. All right, কোনো জলদি নাই, অলপ slowly যাও. The first foreign currency asset already আমি ডিসকাস কৰিলো. Ki when India do export or India sells its services outside or when India take remittances, so aru ji capital account or GGME transaction saisu sobe di jodi inflow of foreign exchange hoy ki hobo inflow of
of foreign exchange. Okay, so in the form of foreign exchange बहुत বস্তু আহিব পাৰে যেনেকুৱা কি foreign currency আছে কি বেছিভাগ কি আহে ডলাৰ so dollar কি এটা currency হয় dollar it is a currency of US dollar so US dollar Indiaৰ কাৰণে কি এটা foreign currency asset which is part of forex fine okay now a forex or the market value the value is determined determined by demand and supply. The value is determined by demand and supply. Now demand and supply of whom? Demand and supply of dollar. If now when the demand of dollar will increase? Now if a country is importing more and more, if the country is importing more and more, that means what? Ki when India will import, so India need to pay, but India has rupee with it, right? So India have to first convert it in the foreign exchange. Ki bhai take the rupee and give us dollar. So jiman besi import or demand hobo, jiman besi jiman besi import hobo, jiman besi dollar or demand hobo. True? Yes or no? Ki obviously ki ami petroleum import korim, ami agricultural products import korim, ami cosmetics import korim, ami semiconductors import korim, ami plastic import korim, dher sara bostu ami import korim. So jodi ami import jiman besi koriba tomar iman dollar pay koribo lagibo, right? So first of all you have to acquire or purchase the dollar. So dollar demand bahi jabo. So when a country keeps on increasing its import, it gets what? The demand of the dollar gets higher, higher and higher. So that will lead to what? The appreciation of dollar. Appreciation of dollar hobo ketia hobo appreciation etu ami next slides or discuss korim baru but still olop koi diu ki appreciation of dollar ketia hobo jete import higher hobo aru jodi dollar or appreciation hoy rupee ki hobo rupee hobo depreciation. Depreciation mane ki fall in value. Depreciation means fall in value. Appreciation means what? Increase or rise in value. Okay. Next, due to this appreciation depreciation wala funda, sometimes what happens if dollar value is very high, so dollar will be costly, right? So you need to pay more rupee to purchase $1, which eventually make the import costlier. Ki jodi rupee depreciate hoy, dollar appreciate hoy, import costlier hoy jabo. Karon to ki tumar besi rupee pay koribo lagibo. So henekwa situation ot ketiaba ki hoy aru eta cushion eta thoi die alternative foreign exchange thoi die ki dollar er jodi bahut beshi demand hoy to India may not go for payments in dollar ki thik ase ami dollar ot payment nokoru tetia India will shift to gold. Tenekwa bahut country bahubar tenekwa korise ki jetia dollar or value appreciate ho jay, domestic currency value depreciate ho jay, yote gold dot shift ho jay ki ami dollar or payment nokoru, ami gold dot payment kori because gold has its own worth, right? So tetia gold dot jetia payment kora arambho hobo tetia dollar or demand to komi jabo. So dollar or demand to komi gole depreciation to rokhi jabo, domestic currency depreciation to rokhi jabo. All right, so that's why gold is also known as cushion of the foreign exchange. Cushion of the foreign exchange ki gold or dollar or value jodi bahi thake tetia economy tur bahut eta hamper hobo, eta impact poribo, domestic inflation hoi jabo. So ekarone gold eta cushion diye. To eta country logot jodi gold or bhale khini reserve ase, so etu country olop safe thakibo from this volatile currency. Volatile mane ki a thing which is very much fluctuative, upor niche bahut beshi koi thake, ups and downs bahut beshi thake.
gold comparatively a stable foreign exchange. All right, এইখিনি লগে তোমালোকৰ clear হৈছে নে নাই মোক জনাবা, yes or no, is this clear or not, please tell me. Okay, clear no, all right, ঠিক আছে, next. So এই দুটা গম পাইছা why these two foreign currency exchange মানে foreign currency asset to by default এটো কি হয়, এটো হেৰি foreign exchange হয়, gold কিয় ৰাখা হয় foreign exchange ত এটো মই তোমালোকক কৈ দিলো। next এতিয়া দুটা টার্ম আছে, কি হল, এটা হল SDR আৰু এটা হল RTP, স্পেশাল ড্ৰয়িং ৰাইটস আৰু ৰিজাৰ্ভ ট্ৰেঞ্চ পজিশন, ঠিক আছে। ওকে, কিবা কোয়েশ্চন আছে ন, কথা একেটা নিচিনা লাগিছে স্যার, গোল্ডত পে কৰা আৰু ডলাৰত পে কৰা, yes exactly same হয়, no গোল্ডৰ ভ্যালু বেলেগ হ'ব ন, গোল্ড yes, তেতিয়া কি হ'ব, গোল্ডৰ ভ্যালু ইমানে দিব লাগিব, সে ফৰ এক্সাম্পল, ওকে ফৰ এক্সাম্পল বুজাইছো, কোয়েশ্চনটো বহুত ধুনীয়া দে মেথিউ, I must appreciate your questions actually. Okay, Matthew, the questions that you actually put, that gives me the push to take something more out of me. It is very good. Please suppose India imported goods and services, or India has to pay $10 billion. India has to pay $10 billion. That means case one, India will get its rupee exchanged into dollar. India will get its rupee exchanged into dollar. Fine. So India will give us sum of rupees to get $10 billion. Okay. Now this will lead to what? This will lead to dollar appreciation and rupee depreciation. That means why? You have demanded more dollar, so the rupee will depreciate because dollar will be costlier. So US or the global market will say कि भाई डॉलर अगर ज्यादा खरीदना है अभी ज्यादा से ज्यादा और रुपी दो, तार पिছত যেতিয়া তুমি আকো ইম্পোর্ট কৰিবা তেতিয়া তুমি যোনটো কারেন্ট রেটত যোনটো তুমি ইম্পোর্ট কৰিছিলা তাতকে বেছি রেটত এতিয়া ইম্পোর্ট কৰিব লাগিব। सो इंडिया नाउ द इंडिया हैज कैलकुलेटेड कि अगर अभी हम $10 बिलियन पे करें, $10 बिलियन अगर हम पे करते हैं तो रुपी हमारा और भी ज्यादा डिप्रिशिएट होगा। सो लेट्स गो फॉर केस 2, we will pay a sum of rupees $10 billion but not in dollar। ठीक है, हमें यूएसए मान लेते हैं कि हमें यूएस को पे करना है, हमें यूएस को $10 बिलियन पे करना है ना, ठीक है, रुपी को एक्सचेंज करके ना, तो हम एक काम करेंगे, हम $10 बिलियन वर्थ का गोल्ड पे कर देंगे, मतलब कि हम $10 बिलियन वर्थ का गोल्ड पे करेंगे। सो अगर हम $10 बिलियन का गोल्ड पे करते हैं तो हमने तो डॉलर डिमांड नहीं किया, वी डिडंट डिमांड डॉलर, नाउ जस्ट गोल्ड और ভ্যালু মানে $10 বিলিয়ন ভ্যালু वाला গোল্ড পে কৰিলো, ডাইরেক্টলি আমি গোল্ড পঠাই দিলো ইউএস এর নামত, তো আমি ডলার তো ডিমান্ড কৰা নাই, তো ডলাৰৰ এপ্ৰিচিয়েচনটো আৰু রুপি ডেপ্ৰিচিয়েচনটো তাতে ৰখি যাব। অলৰাইট, তো ফিউচাৰত যেতিয়া তোমাৰ পেমেন্ট কৰিব লাগিব তেতিয়া তুমি পুৰণা ৰেটত কৰিব পাৰিবা, তাতকে আৰু বেটাৰ ৰেটত কৰিব পাৰিবা, নহলে কি যেতিয়া তুমি ডলাৰ ডিমান্ড কৰিবা নেক্সট টাইম ডলাर আৰু বেছি ভ্যালু বনাইব, तुम तो बार बार मुझे डिमांड करते हो तो मेरा वैल्यू अभी ज्यादा बढ़ गया है। ऑलराइट,
Hope this is clear, Matthew. Okay, next আমি এই দুটা পঢ়িব লাগিব, স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস আৰু রিজার্ভ ট্রেঞ্চ পজিশন। আগতে চাও কি লিখা আছে, দেন আই উইল এক্সপ্লেইন। SDR, this is the reserve currency with IMF. একো বস্তু বুঝা নাই, বুঝাই আছো। রিজার্ভ ট্রেঞ্চ পজিশন, it is the reserve capital with IMF. ইয়াতে আমি একো বুঝা নাই, খালি যদি কিবা বুঝিছো আমি বা জানো, that is IMF. Okay, now International Monetary Fund, okay, IMF. Now IMF or objective key, why IMF was formed? IMF was formed to help the countries, to help its member countries, to help its member countries during BOP crisis or BOP stress. When there will be lack of foreign exchange reserve, যেতিয়া ইয়াৰ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজৰ ওচৰত ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ কম থাকিব, ইম্পোৰ্ট কৰিবলৈ ফৰেন এক্সচেঞ্জ নাথাকে, লোনৰ আণ্ডাৰত দবি থাকিব, আৰু যেতিয়া কোনো কাণ্ট্ৰিয়ে সেইটো কাণ্ট্ৰিক লোন দিবৰ কাৰণে ৰেডি নহয়, due to its less credibility, that situation is known as BOP crisis. So BOP crisis যদি কোনোবা এটা কাণ্ট্ৰিৰ হয় আৰু সেই কাণ্ট্ৰিটো যদি IMF ৰ মেম্বাৰ হয়, তেতিয়া হলে IMF এই কাণ্ট্ৰিটোক হেল্প কৰিব। All right, good. So IMF or member hobo karne eta contribution dibo lage tate. A contribution shall be given there. A contribution money. Jak koa hoy quota contribution. Ki koa hoy quota contribution. This quota word is used in different chapters, mean different. Ami jete ako WTO porhim, WTO quota meaning to olop beleg hobo, IMF or quota meaning to beleg hoy. IMF or quota meaning to ki, it is just the contribution given by its member to IMF. All right. Now, so different countries a different amount contribute koribe. Enekon hoy ki iman tokai dibo lagibo. Membership fee tenekon hoy. Minimum eku nohoy. Je june jiman besi diye yar iman quota contribution. All right. Now, IMF, listen, IMF receives only few currency. IMF does not accept rupees. Ki India also rupees ase, India rupees pay kori dibo. No. IMF does not accept rupees. IMF just accept few currencies. Like key currency, dollar, then dollar, British sterling, pound, euro, Japanese yen, Chinese renminbi, kinba Chinese yen. Okay, renminbi buli koy aji date, dollar, pound, euro, yen aru renminbi. These are the currencies that are accepted by IMF. All right. So India বা যিকোনো কান্ট্রি যদি কন্ট্রিবিউশন কৰিব লাগে, এই পাঁচটা কারেন্সিৰ ভিতৰত কোনোবা এটা কারেন্সি জমা দিব পাৰে। Now each and every currency has its different value. Yes or no? Dollar or beleg value, pound or beleg value, euro beleg value. All right. So how to determine the contribution? How to determine the contribution? Kune kiman value dise? So kunoba, suppose etia tumi suppose tumi muk kunobai muk mithai disa, kunoba muk phol disa,
কোনোবাই মোক ৰাইচ দিছা, কোনোবাই মোক ভেজিটেবলছ দিছা, সবে বেলেগ বেলেগ বস্তু দিছা যাৰ ভ্যালু বেলেগ বেলেগ। সো ইফ আই ওয়ান্ট টু ডিটারমাইন কোনে বেছি ওয়ার্থৰ বস্তু মোক দিছে, সো আই হ্যাভ টু লুক এট সাম ওয়ান কমন ইউনিট দ্যাট উইল বি দ্য প্রাইস। কি তুমি কিমান টকাৰ মিঠাই মোক দিছা, তুমি কিমান টকাৰ ভেজিটেবল, তুমি কিমান টকাৰ ফল, তুমি কিমান টকাৰ ৰাইচ মোক দিছা। সো তেনেকুৱা এই কেটা যদি বস্তু হয় তো ইয়াৰে কাৰণে এটা কমন ইউনিট ওলাব। অলৰাইট, সো এই ইয়াতে এটা কমপ্লিকেটেড ক্যালকুলেশন কিবা এটা হ'ব that we do not know, okay, and এটো আমার দরকারও নাই জানা। So after a complicated calculation, it is the SDR. It is the SDR, and this SDR, special drawing rights, also serves as a potential claim. Also serves as a potential claim. If a country is in crisis, the IMF will definitely help. Ki suppose India has say $100 billion of SDR with IMF. That means if India faces any kind of BOP stress, India can take $100 billion from IMF as special drawing right. Alright, নিজৰ contribution হয় এটো average কৰি এটা $100 billion, but এই যে withdrawal টো হ'ব, the withdrawal will be in SDR. India will have কি মোৰ say মোৰ 55 SDR আছে। India will say, মই একো calculation কৰি কোৱা নাই, just এটা hypothetically কৈ আছো কি India will have a claim কি IMF, I have my 55 SDR with you. I am in a crisis, give me 55 SDR. So IMF will give India 55 SDR, and India will convert it. Calculation লগাই যদি SDR ত যাব পাৰো, তাৰ মানে আমি আকৌ উল্টা calculation লগাই আমি ডলাৰত আহিব পাৰো। ওকে, কি যদি suppose আমি 2 into 3 6 লিখিব পাৰো, তো আমি 6 divided by 2 is equal to 3 লিখিব পাৰো। So উল্টা calculation, right? So similarly, যদি quota contribution দি SDR ওলাব পাৰি, তো contribution তো obviously ডলাৰতে হৈছে, মই ধৰিলো yes আৰু এটো ইন্ডিয়াৰ ডলাৰতে হৈছে। So ইন্ডিয়াৰ কাৰণে ৰাখি দিলে 55 SDR। So যেতিয়া ইন্ডিয়াৰ লাগিব, যেতিয়া কিবা প্ৰবলেম হ'ব, ইন্ডিয়া will claim কি মোৰ 55 SDR আছে, মোক মোৰ 55 SDR দিয়ক। তো SDR কি কারেন্সি? SDR তো কোনো কারেন্সি নহয়, SDR it is a concept, okay, কাৰণ সবৰ এভাৰেজ ওলাই SDR ওলোৱা হৈছে। So ইন্ডিয়া এই 55 SDR টো কনভার্ট কৰি ল'ব $100 billion by doing ulta calculation. Fine. So এতিয়া কথা হল তো এটো foreign exchangeৰ part কেনেকুৱা? Why it is foreign exchangeৰ part? Foreign exchange reserve কিয় এটো তো লোন নিচিনাই হয়। Yes, it is loan, but এতিয়া IMF কি promise কৰিছে? IMF promise কৰিছে কি দিবয়ে, এই পইচাটো দিব। So ইন্ডিয়া ধৰি ৰাখিছে কি আমাৰ পইচা IMF ৰ লগত জমা আছে, কি যদি কেতিয়াবা দৰকাৰ পৰে আমি IMF ৰ পৰা পইচা আনিব পাৰিম। All right, so this is the concept of special drawing rights. So have you understood or not? Please tell me. SDR ৰ concept টো বুজিছা নে নাই? Clear everyone? Okay, shortly আৰু এবাৰ বুজাই দিব ন, ঠিক আছে। কি suppose তুমি মোক আহি কৈছা
কি স্যাৰ মই এটা প্ৰজেক্ট কৰিম, মই এটা বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট মোৰ হাতত আছে, সেই প্ৰজেক্টটো বনাবৰ কাৰণে লাগিব মোৰ, মানে মোৰ লাগিব পাৰে ₹100 crore, ₹100 crore তোমাৰ লাগিব পাৰে. Okay, now with you you have ₹70 crore only. Okay, 30 crore tumar lagibo pare extra. So I have promised you if you require I will definitely give you ₹30 crore. Okay, tumar project to koribo karone 100 crore kharos hobo, tumar logot 70 crore available ase, and I have promised you ki jodi lage মানে আগতীয়াকৈ দি নিদিও, যদি লাগে I will give you 30 crore. Okay, and I will not backstep from my words. So you can think ki with you 100 crore arrangement ase, 70 crore tumar ghorot ase, 30 crore mur logot ase, ki as a potential claim ki you have the potential ki in case you require 30 crore ki I will just call sir ki sir I now require 30 crore, so without any objection, just with some documentation and formality I will give you the 30 crore. So similarly India's junto contribution ase, the contribution mote eta loan amount determine hoy, eta claim amount determine hoy ki in case India falls into some BOP crisis, then the IMF will give a certain amount of SDR. It is a mathematical calculation di ahibo, itu amar dorkar nai calculation to. So ek SDR to hole eta potential claim ki jodi lage tetia IMF dibo, karon itu India's paisa hoy, India tare member hoy. ठीक है, so that is known as SDR. Fine, I hope now this is clear. SDR or pisot aru eta term juntu paisu, that is RTP. Full form to ki asile? Reserve Tranche Position. Reserve Tranche Position. Now what is this? This is very simple, very simple. Ki hoy ki IMF ot je contribution to ase, contribution to withdraw kori lobo. SDR FSDR নহয় কি মই IMF ত contribution দিছিলো, মোৰ contribution amount to দি দিয়ক, মোক ঘুৰাই মোৰ পইচাটো দি দিয়ক, মই তাতে ইমান বেছি contribution দি নাৰাখো, মোৰ ইমান পইচা লাগে, মোৰ contribution পৰা দি দিয়ক, SDR পৰা নহয়, মোৰ contribution amount to মই যোনটো পইচা জমা ৰাখিছো সেই পইচাটো মোক return কৰি দিয়ক, ঠিক আছে, that is known as reserve tranche position. Okay, okay, Matthew কৈ আছা থোৱাৰ পৰা profit কি হ'ব আমাৰ IMF ত? Yes, it is again a very good question. No interest logot matlab nai ate crisis or time karon SDR junto amount hobo etu to claim hoy no, etu ei je gute dangor je fund sobor fund no, he fundor pora tumak loan dibo buli koise, so hetu to tumi to SDR amount to tumi nijor logot thobo nwara, contribution to SDR nohoy, contribution to RTP, contribution to reserve tranche position, contribution to reserve tranche position ki tumi tumar paisa to withdraw kara, tumi IMF or member na thaka, all right, ki tumi jodi contribution nokora tumi IMF or member nohua, but tumi jodi member hoy thaka tete IMF tumar karone eta beleg amount eta নিশ্চিত কৰি থৈ দিব কি তোমাৰ যদি ক্রাইসিস হয় মই ইমান SDR দিম, so that is not your contribution. So contribution to নিজৰ লগত থবা কিন্তু তাতকে বেছি পইচা নিজৰ লগত থব নোৱাৰিবা, that's the case. I hope this is clear to you, Matthew, now. Okay, so etuke likhise SDR ki it is a reserve currency with IMF, ki India eta reserve currency IMF or logot ase,
and reserve tranche ki reserve capital ki contribution to no contribution is a kind of a capital. Business ho jete contribute kore that becomes capital. IMF ho jete contribute kore that becomes the capital. ठीक है? Okay. আৰু ইয়াতে note এটা আছে, biggest contribution, India's biggest contribution to forex reserve is foreign currency asset followed by gold. তাৰমানে সবতকে ডাঙৰ portion in the forex reserve is gold, is foreign currency asset, then it is gold. All right? ठीक है? Hope this is clear. SDR RTP clear no sabar? Sangeeta has a question, sir. Is it compulsory for all the countries to contribute some amount in IMF? If the country wants to become the member, ki jodi country to IMF for member hobole kono issai nei te dorkar nai, jodi IMF hobole issa ase tetia hole obviously the country has to give the contribution. Okay, that's up to the discretion of the country ki IMF sobok koi na thake tumi member hoi jao jun etu country karone bhal jodi IMF for member hoy, because crisis time কোনোবা এটা institution help কৰিবলৈ থাকিব. Okay, so আৰু যদি কিবা question আছে please ask. Okay, next. What is the use of foreign exchange reserve? Yeah, that we already know. Foreign exchange reserve or key use है कि they are used to back liabilities. कि suppose India took a loan, India is in debt, so India is continuously repaying it. Suppose in case India is a position export demand bhal hua nai to bahiro pora foreign currency aha nai, তেতিয়া ৰিজাৰ্ভৰ পৰা দিব পাৰিব. মানে সাইকেলটো কেনেকুৱা চলে কি এক্সপোৰ্ট কৰিলো ডলাৰ পালো, ইম্পোৰ্ট কৰিলো তাৰে পৰা ডলাৰ দিলো, বা ইনভেষ্টমেন্ট আহিলে তাৰে পৰা ডলাৰ দিলো. ইন কেস মাৰ্কেটটো অলপ ডাউন, গ্লোবেল মাৰ্কেটটো ডাউন, তো এক্সপোৰ্ট ডিমাণ্ড হোৱা নাই বা ইম্পোৰ্ট বেছি হৈ গ'ল, লোন বেছি হৈ গ'ল, তো এতিয়া দিব কৰ পৰা এই RBI যে নিজৰ লগত যে ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভটো ৰাখিছে তাৰে পৰা সেল কৰি দিব মাৰ্কেটত, তো তাৰপিছত দি দিব. So they are used to back liabilities on their own issued currency, support the exchange rate and set monetary policy. Next, to ensure that RBI has backup funds if their national currency rapidly devalues or becomes altogether insolvent. Ki suppose बहुत countries তেনেকুৱা হৈছে कि যোনটো domestic currency depreciate হৈ কি হৈ গ'ল কি devalue হৈ গ'ল, কি এইটো কাৰেন্সিৰ ওপৰত ইকনমিক কনফিডেন্স গুচি গ'ল, ইমান হাই ইনফ্লেশ্যন, তেতিয়া কি এই ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভৰ পৰা পইচা ওলাব লাগে. কি এনেকুৱা এটা টাইম হ'ব পাৰে, মইতো ইণ্ডিয়াৰ কনটেক্সটত অবভিয়াছলি নকওঁ বিকজ ক'ব ছাৰ আপুনি কি বেয়া কথা কৈ আছে, নহয় কি বহুত কাণ্ট্ৰিজৰ এনেকুৱা আছে লাইক ইন জিম্বাবৱে তেনেকুৱা কি হৈ গ'ল, জিম্বাবৱেৰ হাইপাৰ ইনফ্লেশ্যনৰ কাৰণে জিম্বাবৱেৰ যোনটো ডলাৰ এইটো ডিভেলিউ হৈ গ'ল, মানুহৰ কোনো ধৰণৰ কি নাই, কনফিডেন্স নাই ডলাৰৰ ওপৰত, ইমান বেছি ডিভেলিউ হ'ল, ডিপ্ৰিচিয়েট হ'ল. চ' তেতিয়া কি হৈ গ'ল, জিম্বাবৱেত US ডলাৰ চলা আৰম্ভ হৈ গ'ল. চ' এই ধৰণৰ কামৰ কাৰণে ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভৰ প্ৰয়োজন. Next, if the value of rupee decreases due to an increase in the demand of the foreign currency, then RBI sells the dollar in the Indian market so that depreciation of the Indian currency can be checked. মানে কি হেতুৱে কি কলো গোল্ডৰ নিচিনা এক্সপ্লেনেশনটো কি ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডাৰ্স ইণ্ডিয়ান ইম্পোৰ্টাৰ্সে বহুত বেছি ইম্পোৰ্ট কৰি আছে কি ডলাৰ দিয়ক, ফৰেন এক্সচেঞ্জক কৈ আছে ডলাৰ দিয়ক. So dollar value যদি appreciate hobo, rupee value depreciation hobo no.
সো তেতিয়া RBI ক'ব কি ৰ এক মিনিট বাহিৰৰ পৰা ডলাৰ কিনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আমাৰ লগত ডলাৰ আছে আমি ডলাৰ ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈছো এই ডলাৰ আৰু তই ইম্পৰ্টৰ পইচা দি দে সো ৰিজাৰ্ভৰ পৰা যেতিয়া দি দিব তেতিয়া বাহিৰৰ পৰা ডলাৰ কিনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তেতিয়াহ'লে ডলাৰৰ এপ্ৰিচিয়েশ্যন ৰখি যাব ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ষ্টেবল হৈ যাব অলৰাইট Next, a country with a good stock of forex has a good image. Yes, কি এটা country যদি বহুত ভালেখিনি foreign exchange reserve জমা আছে তেতিয়াহ'লে country ইমেজটো বহুত বেটাৰ হয় গ্লোবেল এৰিনা ঠিক যোনবোৰ গ্লোবেল ট্ৰেড পাৰ্টনাৰ্ছ আছে they will see कि चलो भाई इंडिया के पास तो अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो कुछ भी ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव आया है इंडिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा A good forex reserve helps in attracting foreign trade and earns a good reputation with trading partners. ठीक है, I hope this is clear. So I will just take a kind of 2-3 minutes break. যদি কিবা questions আছে please লিখিবা. I'm just giving you 2 or 3 minutes. So जी এতিয়া বুজিলো. जी বুজিলো. ঠিক আছে অলপ consolidate কৰা. Because অলপ বস্তুকেইটা অলপ টেকনিকেল হয় অলপ কমপ্লেক্স হয় সেইকাৰণে অলপ লাহে লাহে যাম যাতে বস্তুকেইটা ক্লিয়াৰ কৰি আগবাঢ়িব পাৰো আমি Okay, question 9. Good to know. Okay, dear to all my students, I request you please যেতিয়া videos কেইটা চাবা এটা like at least দি ল'বা so that reach কেইটা অলপ বাঢ়ে মই just notice কৰিলো nobody has given a single like so immediately তোমালোকে like button টো press কৰি দিয়া so that মানে আৰু students গম পাব আমাৰ কোৰ্সৰ কাৰণে you people know everything so why don't you do I don't understand okay so click the like button in each and every videos যি videos তোমালোকে কৰিছা প্ৰত্যেকটো ভিডিওজত লাইক বাটন এটা দি থবা so why do we need more foreign exchange reserve already this is discussed okay so যি বস্তু ডিসকাস কৰিলো everything is written here all right
So trade imbalance ki forex reserve ক'ত help কৰে কি balance of trade যদি বেছি থাকে তেতিয়া payment টো কৰিবলৈ help কৰিব confidence কি forex reserve কি ভাই ডলাৰৰ ভ্যালুৰ লগত যি হৈ যায় আমাৰ লগত adequate amount of forex reserve আছে আমাৰ payment কৰাতে কোনো problem নাই মই kind of অলপ household levelত বুজাই আছো household levelত okay. Now suppose consider yourself. You are doing certain business. You are doing certain business. Fine. From you are doing the business since last 10 years. 10 বছৰ ধৰি তুমি business টো কৰি আছা. All right. তুমি তোমাৰ ঘৰটো কেনেকুৱাকে manage কৰা from the money that you get from the business. তাৰ লগে লগে এই 10 বছৰ তুমি কি কৰিলা savings কৰিছা. You have done savings from your end. Every month তুমি যিমানে যি হক বিজনেছৰ পৰা তুমি প্ৰফিটৰ পৰা অলপ পইচা উলাই কনজিউমো কৰিছা but you have also saved. You have also saved. So তেনেকুৱা কৰি কৰি suppose a good amount of money you have saved. Unfortunately, on the 11th year, তোমাৰ business কি হৈ গল? Loss হৈ গল. Okay, businessৰ গ্ৰাফটো অলপ down গৈ আছে. So obviously তাৰে পৰা revenue বেছি generate হোৱা নাই. But তোমাৰ ইমান problem নহব because কিয় problem টো নহব? Because already you have a good amount of saving. So যেতিয়ালে এই গ্ৰাফটো যেতিয়ালে আকৌ ওপৰত উঠা আৰম্ভ কৰিব যেতিয়া ওপৰত উঠা আৰম্ভ কৰিব তেতিয়ালে তুমি সাস্টেইন কৰিব পাৰিবা তোমাৰ ঘৰত কোনো প্ৰবলেম নহব কাৰণ তুমি অলৰেডি সেভিংস কৰিছা নাও ইন কেস যদি এই বস্তুটো তুমি যদি কৰা নাই ধৰি লোৱা তুমি এই সেভিংসটো কৰা নাই 10 বছৰ যিমান পইচা আৰ্ন কৰিছা তুমি খৰচ কৰি পেলালা সব খৰচ কৰি পেলা there is no reserve so যেতিয়া তুমি 11th ইয়াৰত আহিবা তেতিয়া তোমাৰ ঘৰৰ চলিবৰ কাৰণে প্ৰবলেম হৈ যাব because তোমাৰ কোনো ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভ নাই similarly it is the case with India কি ইন্ডিয়াই কি কৰি আছে ৰিজাৰ্ভ বেংকে এই বিজনেস যে ইন্ডিয়া কৰি আছে বাহিৰৰ কান্ট্ৰিৰ লগত এই ফৰেন এক্সচেঞ্জ কেটা ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিয়ে ওকে তাৰপিছত বাকি চলি থাকে তো ইন কেস যদি আপস এন্ড ডাউনস গ্লোবাল ইকোনমিত আহে ইন্ডিয়াত আহে তেতিয়া এই ৰিজাৰ্ভৰ পৰা পইচা ইউটিলাইজ হ'ব ওকে ইয়াতকে সিম্পল কে বুজাব কোনবা পাৰিব আই ডোন্ট থিংক সো ओके ठीक है क्लियर ना रिजर्व एसेट और की प्रयोजन क्राइसिस रेस्पॉन्स सेटुए कोलो बीओपी जोंटू रेस्पॉन्स হয় exchange rate control মানে depreciation appreciation we are just about to arrive in this exchange rate আচ্ছা দুবার হৈ গল না এটো পয়েন্ট এটা পয়েন্ট দুবার কপি হৈ গল okay here we start currency exchange rate system currency exchange rate মানে তো আমি বুঝিলু currency exchange মানে তো বুঝিলু কি ডলাৰৰ এগেইনষ্টত কিমান ৰুপিজৰ এগেইনষ্টত কিমান ডলাৰ বাট ইয়াতে এতিয়া কি আছে সিস্টেম now there is a system কি কেনেকুৱাকে currency exchange হ'ব $1 কাৰণে কিমান টকা আমাক দিব এটা ডলাৰ লাগিলে আমি কিমান ৰুপিজ পে কৰিম you got me তো তেনেকুৱা তিনি ধৰণৰ there are three types of exchange rate system কি number 1 fixed exchange rate system number 2 flexible exchange rate system number 3 managed exchange rate system fixed flexible managed okay question আছে কিবা sir Indian citizen যিখিনি বাহিৰা country job or others profession আছে তেহেতৰ income to foreign reserve আন্ডাৰত আহে নে good very good question
তো ইয়াতে আৰু অলপ যোৱাকালিৰ BOP টো কথা অলপ ডিসকাস কৰো ঠিক আছে ওকে লাৰ্নিং হাবৰ কোৱেশ্চনটো আমি আৰু এবাৰ কৈ আছো Sir, Indian citizen যিখিনি বাহিৰা কান্ট্ৰিত জব অৰ আদাৰ্স প্ৰফেশনত আছে তহাতৰ ইনকামটো ফৰেন ৰিজাৰ্ভৰ আন্ডাৰত আহে নে মেথিউ কৈ আছা ৰেমিটেন্সটো হে আহিব আই থিংক ওকে কৈ আছো দুজনৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ দি আছো মেথিউ ৰাইট কৈছে নে ৰং কৈছে এইটো আনসাৰ দি আছো সাপোজ এতিয়া এজন মানুহ যাৰ নাম সচিন ওকে আৰু এজনৰ নাম সৌৰভ Sachin and Saurabh. Fine. Both are working for foreign countries. Both work in a multinational company. Sachin is in US. Saurabh is in India. Okay. তোমালোকে অলপ এক্টিভ থাকিব কোৱেশ্চনছ কম ইমিডিয়েটলি জাস্ট yes or no বা জি কোৱেশ্চন হ'ব এইটো হিচাপে আনসাৰটো দিবা নাও Saurabh আচ্ছা MNC is based in US Saurabh is working for the American MNC Saurabh is getting salary in India Saurabh is getting his salary in India so this will be recorded in BOP or not yes or no Saurav's salary from US in India will be recorded in BOP or not yes or no fast why so late in answering jaldi answers bol ab jaldi lagibo oh just a minute অলপ আমাৰ ইয়াত অলপ ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰবলেম দি আছে since 2-3 days কিবা কাম চলি আছে নে কি চলি আছে we do not know so অলপ fluctuations হৈ থাকে just wait for 2 minutes তেতিয়ালে আনসাৰটো দিয়া your question was ki Sauravor salary যোনটো US ৰ পৰা ইণ্ডিয়াত আহে that will be recorded in BOP or not so it will be recorded right Sachin
US আছে, সৌৰভ ইণ্ডিয়াত আছে, এই ইউএছৰ MNC, এই ইউএছৰ MNC পৰা সৌৰভে salary receive কৰে, that will be recorded in BOP or not? Yes, it will be recorded in BOP. Now the salary of Sachin is also Indian, huh? Sachin is also Indian. Saurabh is also Indian. Sachin is also Indian. Saurabh is working for US MNC from India. So bahiror pora jetia paisa ahibo, forex ahibo, so it will be recorded in India's BOP. Sachin is receiving salary from the MNC in US. Sachin US ot thake. So hetu ahibo ne nai, hetu is amar learning hour question. All right. Now you see, remember last lecture of my ki kolu ki when the currency will cross the border in and out, India's border cross kori India't ahile kinba India'r pora bahirot goise, tetiahe hobo. Unless and until the currency or the value has not crossed the border, tetiale kono dhoroner BOP recording nohobo. Though Sachin is Indian, but he paisa to kot pai ase, US ot pai ase. So here the BOP entry will not be made, BOP record nohobo. Okay. But suppose Sachin has decided ki he will move to India or he will send the money into India to his parents. So Sachin jetia yar paisa to dollar likhibo lagisile, but still likhilo eki kotha. Sachin etia yar paisa to India pothai dile. So what happened? Bahiror pora paisa India ahi ase, tetia etu BOP record hobo, but not as a salary but as a remittance. So Matthew, your answer is absolutely correct. The remittance, if the money is remitted back to India, then it will be recorded. But june bahirot thaki ase, India bahirot thaki bahirot paisa receive kore, tetia BOP record nohobo, tar mane foreign exchange ot nahe. All right, hope this is clear. Learning hub clear ase ne nai sabor? Okay, ठीक है. Right, learning hub, you are right. Yes sir, Sachin jodi tar salary to US ot kharas kore, so BOP nohobo, India salary to expense korile BOP hobo. Exactly, etu kotha moi bujalo. Okay, so fixed, the exchange rate system, right? Fixed, flexible and managed. Now fixed exchange rate system, yate likha hai as a fixed, the exchange rate will be fixed. For example, the RBI has fixed, example diye, RBI has fixed the value of dollar at rupees 80. See, eta dollar karne rupees 80. If you have $1, the foreign exchange will give you 80 rupees. If you want $1, you have to pay 80 rupees. This is the rate, and this will be fixed. This will be fixed. No change will be there. This will be fixed by the RBI. This will be fixed by the RBI. Or এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি RBI said কি ডলাৰৰ value from 80 to rupees 81. This will be fixed. কি ডলাৰৰ value to 80 ৰ পৰা 81 ৰ ভিতৰত হে ওপৰ নিচ হ'ব পাৰে, তাৰ বাহিৰে এইটো ৰেঞ্জৰ বাহিৰে নহ'ব.
when the RBI will fix the exchange rate is known as exchange rate system. Is known as exchange rate system. It is also known as pegged exchange rate system or official rate. It will likhi thoi dia, or known as official rate. The government or central bank sets the exchange rate. The government intervenes to maintain the fixed value. The government buys or sells foreign currency to maintain the stability of currency rate. Okay, so it whole fixed exchange rate. Now, interestingly, India does not have the fixed exchange rate. India fixed exchange rate 9. No. যদি question হলে India fixed exchange rate system prevail করে, no, India fixed exchange rate system prevail নকৰে. Okay, India কি system prevail করে? It is the flexible exchange rate system. ইয়াতে word to কি হৈ গল fixed ৰ পৰা flexible. That means যেনেকুৱা মৰ্জি তেনেকুৱা ডলাৰৰ ভ্যালুটো হ'ব পাৰে. কাৰ মৰ্জিত হ'ব? Who will decide the rate? My question to you, who will decide the rate? Tell me, who will decide the rate? Flexible exchange rate or rate to just stable nathake change hoi thakibo. So ei changes bur kune decide koribo? Tell me. It's not RBI. No, no. Why everyone is not answering? I'm waiting for your answers. No, Matthew, it's not RBI. Demand and supply is the correct answer. Demand and supply. যাক আমি কি কও? Market forces. Market forces. ঠিক আছে? Now, demand and supply of what? The domestic as well as the foreign currency. All of agত আমি বুজিলো. So, India এটো আছে নে নাই? Yes, India follows the flexible exchange rate. Next, managed rate to কি চোৱা? মানে managed rate is a kind of a flexible rate only, but ইয়াতে কি হয়? Flexible market decide কৰি আছে rate to. বাঢ়ি আছে, কমি আছে, বাঢ়ি আছে, কমি আছে, but suddenly central bank কি মন হল, মানে যোনটো country central bank হ'ব, মানে say for example RBI যদি এনেকুৱা কৰে কি suppose এনেকুৱা RBI মন হল কি নহয় বহুত বেছি বহুত বেছি rupee depreciate কৰি আছে, let's intervene. Fixed কিন্তু intervene নকৰে, but in case এনেকুৱা এটা টাইমত যদি intervene কৰি দিলে, India is a sovereign country, all the countries are sovereign country, তো কৰিব পাৰে, নীতি নিয়ম যিকোনো মোমেন্টত চেঞ্জ হ'ব পাৰে. Okay, so if RBI intervene কি নহয় rupee 90 গৈ পালে কি নহয় আমি নামানো rupee 90, আজিৰ পৰা rupee কিমান হ'ব? $1 is equal to rupee 85. কি যদি এই ফ্লেক্সিবল ৰেটত যদি RBI ইন্টারভিন কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে সেই সিস্টেমক ধৰা যাব managed exchange rate system. Managed exchange rate
system. This is also known as dirty float. This is also known as dirty float, a hybrid of fixed and floating rate. Hybrid of fixed and floating rate. The market forces determine the exchange rate, but the central bank intervenes occasionally to stabilize or influence rate. Okay, যেতিয়া market to বহুত বেছি unstable হৈ যায় তেতিয়া central bank এ এটা intervention কৰি দিব. Okay, next আমি যাও rupee devaluation আৰু rupee depreciation. Okay, লিখাখিনি অলপ পিছত পঢ়ি আছো, আমি আগতে explanation চাও. $1 is equal to rupee 84. $1 is equal to rupee 84.2. $1 is equal to rupees 84.9. So what is happening here? Ki the value of dollar is appreciating. কেনেকুৱা গম পালো value of dollar to বাঢ়ি আছে কাৰণ এটা ডলাৰ কিনিবৰ কাৰণে বেছি rupees দিব লাগা হৈছে. On the other hand, the value of rupee is depreciating. So this is rupee depreciation. এটা ডলাৰ কিনিবৰ কাৰণে বেছি rupee pay কৰিব লাগা হৈছে সেইকাৰণে rupeeৰ value to কমি আছে. That is known as rupee depreciation. So এই appreciation আৰু depreciation কেনেকুৱা হয় আজিৰ ডেটত market forces or কাৰণে demand আৰু supply or কাৰণে. ঠিক আছে, now এইটো তো rupee depreciation বুজিলা. Sometimes or prior to 1991 or 1991 1991 আগত আৰু 1991 ইন্ডিয়াই কি কৰিছিলে rupee devalue কৰিছিলে. মানে say $1 is equal to rupees, সেইটো টাইমৰ কথা suppose কৈ আছো, $1 is equal to rupees 45. $1 is equal to rupees 48. ইয়াতেও depreciation হৈছে ন, কিন্তু ইয়াতে যে depreciation টো হৈছে ইয়াৰে reason হল market forces. Market forces আৰু ইয়াৰে যোনটো reason depreciation or it is the Reserve Bank of India, RBI. ঠিক আছে, it is the RBI. তার মানে তুমি কি বুঝিলা কি here the Reserve Bank is willfully or government or আদেশতে কৰিছিল ইটো কি গভর্নমেন্টে কৈছে কি রুপিৰ ভ্যালুটো কমাই দিয়া. depreciation word to আমি তেতিয়াই ইউজ কৰিম যেতিয়া রুপি ভ্যালুটোৱে মার্কেট ফোর্সেসে কমাব আৰু যদি রুপি ভ্যালুটো যদি গভর্নমেন্টে কিনিবা RBI এ ইচ্ছাকৃতকে কমাই দিয়ে তেতিয়া এটুক আমি depreciation বুলি নকও, বস্তুটো সেমে হয়, এটুক আমি কম devaluation. এটুক আমি কম devaluation. বুঝিছা? আৰু এবাৰ মই ৰিপিট কৰো, যদি রুপি ভ্যালু ডলাৰৰ এগেইনষ্টত কমে due to the market forces known as depreciation. রুপি ভ্যালু যদি ডলাৰৰ এগেইনষ্টত কমে মানে কমোৱা হয় by the government and RBI,
is known as devaluation. দুটাতে rupee value কমিছে কিন্তু এটাত market forces এ কমাইছে আৰু এটাত government আৰু RBI এ কমাইছে যদি willfully কৰা হয় এইটোক devaluation বুলি কয় আৰু যদি market forces এ কৰে depreciation. So আমি flexible exchange rate আমি depreciation চাও আৰু আমি fixed exchange rate কি চাও devaluation চাও কাৰণ fixed to government RBI fixed কৰে তো RBI যদি ইটো বঢ়াই দিয়ে ইটো RBI willত হ'ব আৰু যদি কমাই দিয়ে হেটো RBI willত হ'ব এখানে depreciation appreciation use কৰা নহয় devaluation বুলি use কৰা হয় আৰু যদি in case বঢ়াই দিলে in case value বঢ়াই দিলে suppose $1 is equal to rupees 42 কৰি দিলে উল্টা কৰি দিলে তো এইটো কোৱা হ'ব revaluation okay তাৰমানে যেনেকুৱা ইয়াতে কেনেকুৱাকে coordination to কি depreciation devaluation appreciation revaluation মানে value বঢ়াই দিয়া grammar to চাবা revaluation মানে rupee value বঢ়াই দিয়া appreciation মানে rupee value বাঢ়ি যোৱা আৰু বঢ়াই দিয়া দুটা ডিফাৰেন্ট হয় নে নহয় হয় কি যদি মার্কেট ফোর্সেসে বঢ়াই দিয়ে rupee appreciation যদি গভর্নমেন্ট আৰু RBI rupee বঢ়াই দিয়ে that is revaluation so এই টার্মস বোৰ জানিব লাগিব revaluation আৰু devaluation terms were used in fixed exchange rate system আৰু now it is in flexible exchange rate system depreciation appreciation so post 1991 India flexible follow কৰা হয় আৰু until বা pre 1991 fixed follow কৰা হয় follow কৰা হৈছিলে all right I hope this is clear ইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে নেকি প্লিজ এবাৰ কৈ দিয়া yes বুলি মই অলপ লাহে লাহে গৈ আছো so that বস্তুকেইটা ক্লিয়াৰ হয় okay thank you so much so এতিয়া থিয়ৰিবোৰ চাও rupee devaluation and rupee depreciation the term devaluation is used when the government reduces the value of a currency under fixed rate system so devaluation word to ahibo fixed rate system when the value of the currency falls under the floating rate it is called depreciation floating rate or depreciation revaluation mane ki it is a term which is used when there is a rise in the currency value in relation with a foreign currency in a fixed exchange in the floating exchange rate the correct term would be appreciation ठीक है so जी बुझालू हेतु याते just words ot लिखा আছে why a country devalue its currency याते মই তোমালোকক এটো পঢ়িবলে নিদিও why why would a country devalue its own currency নিজৰ কারেন্সি নিজে কিয় ডিভ্যালিউ কৰিব ইন্ডিয়াত যে কৰা হৈছিলে ইন 1950s 60s 80s ইন 1991 যেতিয়া ডিভ্যালিউ কৰা হৈছিলে কিয় ডিভ্যালিউ কৰা হৈছিলে আজি ডিভ্যালিউ কৰা কিয় নহয় বিকজ অফ দ্য ফ্লেক্সিবল ইন্ডিয়া ফ্লেক্সিবল এডপ্ট কৰিছে বুলি ডিভ্যালিউ নহয় তো আগতে কিয় ডিভ্যালিউ কৰিছিলে why country devalue can you give me the answer 2 মিনিট দি আছো 2 মিনিট দি আছো give me the answer till then মই অলপ পানী খাই লওঁ তোমালোকে তেতিয়ালে অলপ আনসাৰটো দি দিয়া why devaluation
Sangeeta, you are saying when they faced BOP crisis, so what? Foreign country investment koribole. BOP crisis or লগত relation to বুজা নাই হয় BOP crisis or পিছত devalue কৰিছিল but কৰিলে কি হ'ব devaluation to যদি কৰে হবটো কি এক্সপোর্ট বাঢ়িব নেকি ডিভ্যালুয়েশন কৰিলে কি এক্সপোর্ট বাঢ়িব ইজ ইট সো হেকাৰণে কি ডিভ্যালুয়েশন কৰিছিলে কম ডলাৰত বেছি ৰুপিস পাব ইম্পোর্ট ইজ ডিসকারেজড MNC attracted and export is encouraged so yes so all of you are saying ki export বাঢ়িব লার্নিং হাব অলপ বেলেগ দিছে আনসার স্যার এক্সপোর্ট কমাবলে লাইক যেনেকে পিয়াজৰ দাম বাঢ়িছে এক্সপোর্ট কমাব ইন্ডিয়াৰ নিচিনা এটা ইকনমি লার্নিং হাব তোমাক কোৱেশ্চনটো কৰি আছো ইন্ডিয়াৰ নিচিনা এটা ইকনমি which is developing which is trying which আৰু 1991 ৰ কথা কৈ আছো মই সো যেতিয়া ইন্ডিয়া ষ্ট্ৰাগল কৰি আছিলে য'ত এক্সপোর্ট এনে নাছিলে তো তেতিয়া এক্সপোর্ট কমাব ট্রাই কৰিব কোনো এটা কান্ট্ৰিও when a country was struggling with its economy post independence য'ত ইন্ডিয়া সেলফ ৰিলায়েন্ট হ'বলৈ ট্রাই কৰিছিলে ইম্পোর্ট বেছি আছিলে ইন্ডিয়াৰ তো হেতু জগাত এক্সপোর্ট কমাব ট্রাই কৰিব কোনো এটা কান্ট্ৰি is it absolutely not absolutely no the country will try to increase more and more its export so yes the answer is right ki devaluation korile ki hobo export বাঢ়িব why because due to devaluation exports become cheaper exports become cheaper how come suppose US India okay now let us take one example of a mango eta mangoৰ দাম rupees 1 in India ইন্ডিয়াত এটা ম্যাঙ্গোৰ প্ৰাইস 1 টকা ওকে আৰু ম্যাঙ্গোটো এক্সপোর্টৰ কাৰণে US ত পঠাব ওকে আৰু এক্সচেঞ্জ ৰেট হল $1 is equal to rupees 50 rupees এটা ডলাৰৰ এগেইনষ্টত তো যেতিয়া ইউএছৰ মানুহে যেতিয়া ইন্ডিয়াত $1 পে কৰিব তেতিয়া ইন্ডিয়াই কেটা ম্যাঙ্গো পঠাব 50টা ম্যাঙ্গো পঠাব পাৰিব ৰাইট নাও ইন্ডিয়া যদি এতিয়া আৰু বেছি এক্সপোর্ট কৰিব লাগে কি আমাৰ আৰু বেছিকে এক্সপোর্ট কৰিব লাগে তাৰ মানে কি ডিমান্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব সো ইন্ডিয়া যদি ডিভ্যালিউ কৰি দিয়ে কি সাপোজ ইন্ডিয়া ডিভ্যালিউ কি $1 is equal to rupees 55 তেতিয়া তাৰে মানুহে কেটা ম্যাঙ্গো অৰ্ডাৰ দিব 55টা ম্যাঙ্গো অৰ্ডাৰ দিব কি ভাই তুমি আমাক এতিয়া কেটা ম্যাঙ্গো পঠাবা আমি তোমাক ডলাৰ দি আছো তুমি আমাক এতিয়া কেটা ম্যাঙ্গো পঠাবা rupees 55টা ম্যাঙ্গো সো এনেকুৱাকে রুপি ভ্যালু যেতিয়া ডিভ্যালিউ কৰা হয় তেতিয়া এক্সপোর্ট চিপাৰ হয় আৰু এক্সপোর্ট বাঢ়ে ওকে ফাইন সো যদি এক্সপোর্ট বাঢ়ে আৰু আমাৰ এক্সপোর্ট বঢ়াবই লাগে তো ভাল আৰু বেছিকে ডিভ্যালিউ কৰি দে আৰু বেছিকে ডিভ্যালিউ কৰি দিলে ভাল আৰু বেছিকে এক্সপোর্ট হ'ব এক্সপোর্টত আমি টপত গুছি যাব পাৰিম নোৱাৰিম কিয় নোৱাৰিম বিকজ যেনেকুৱাকে devaluation export of cheaper বনায় তেনেকুৱা import of কি বনায় costlier import become costlier okay so ultimately তেনেকুৱাই হ'ব কি হেফালে export বঢ়াব যাব কিন্তু import costlier হৈ যাব so devaluation was not a solution হেকাৰণে আজিৰ ডেটত কি হৈ গল মাৰ্কেটৰ ওপৰত এৰি দিছে so solution কি solution is to
become self reliant কি আত্মনিৰ্ভৰ বনা আৰু quantity wise কি কৰিবা ইম্পোর্ট কম কৰিব লাগে ইন্ডিয়াই নিজে প্ৰডাকশন কৰিব লাগে তেতিয়াহে হ'ব ঠিক আছে আগৰ জমানাটো নাই আগৰ জমানাত চেঞ্জ হৈ গল আগতে ইকনমি বহুত বেয়া আছিলে বেয়া কন্ডিশনত আছিলে সেইকাৰণে ক্ৰাইসিস চলিব লাগিছিলে 1991 ত আজিৰ ডেটত ইন্ডিয়ান ইকনমি ইজ quite stable and very fast developing all right so a country devalues its currency to make its export more competitive and reduce the cost of its debt. This is done by adjusting the exchange rate of its currency relative to the other currencies. Reasons for devaluation, trade imbalance, debt, foreign investment, same. Okay, so jikhini etiale discuss korisu ami we have discussed some traditional concepts. Now what we will discuss now is some current concept ami olop discuss koriম ইয়াতে এটা নতুন ওয়ার্ড সাগে তোমালোকে পাইছা আগতে পঢ়িছা যদি ভাল যদি জানা নাই এতিয়া জানি লোৱা কি ওয়ার্ড de-dollarization ভালকে সব ওয়ার্ডটো de-dollarization now what does this mean de-dollarization dollarization মানে কি dollarization মানে হল increasing influence of dollar increasing influence of dollar আৰু ইমান বছৰ last 100 years ধৰি হেতুকে হৈ আহিছে কি ডলাৰৰ ভ্যালু ডলাৰৰ ইনফ্লুয়েন্স কন্টিনিউয়াসলি বাঢ়িয়ে গৈ আছে whether in the trade US is involved or not but dollar is obviously involved so again dollar is considered to be the strongest currency okay it is the most used currency in the world right so ইয়াৰ ইনফ্লুয়েন্সটো কম কৰিবৰ কাৰণে বহুত কান্ট্ৰিজে ট্ৰাই কৰি আছে স্পেসিফিক্যালি it is the China wants ki ডলাৰৰ যোনটো world global trade or influence আছে the influence gets lower and lower কি এতিয়া countries বুৰে বেলেগ নতুন currency adopt কৰিব লাগে so that dollar use হোৱাটো কম হৈ যায় zero হৈ যায় নহয় dollar usage to কম হৈ যায় why dollar use to কম হৈ যায় so that dollar যোনটো volatile nature dollar is very volatile কি কেতিয়াবা rupee crash কৰি যায় rupee একদম fall কৰি যায় different countries fall কৰি যায় due to high demand of dollar so China আৰু India also many countries they want কি ভাই চলো dollar dominance to কমিব লাগে কি এতিয়া যত US is not involved কি কৰিম আমি বেলেগ এটা কারেন্সি ট্রেড কৰিম বা আমাৰ দুজনৰ মাজত এটা কমন কারেন্সি আমি বনাই লও আমাৰ পাঁচজনৰ মাজত আমি কমন কারেন্সি বনাই লও সো যেতিয়া বেলেগ কারেন্সি ইউজ কৰা আৰম্ভ হ'ব ইন ইন্টাৰনেশনাল ট্রেড ডলাৰ ইউসেজ টু কমি যাব কম্পাৰেটিভলি that phenomena will be known as de-dollarization yes or no yes learning hub right যোনটো পুতিনে ট্ৰাই কৰি আছে জিনপিং ট্ৰাই কৰি আছে okay and latently India try kori ase but India bahut beshi diplomat hoy India is very diplomat so India directly nokoy but India is also trying all right so let's give a read de-dollarization refers to the process by which countries reduce their reliance on the US dollar as a medium of exchange reserve currency or standard for international trade. It involves shifting away from the dollar in favor of other currencies or alternative systems such as national and regional currencies or even digital currencies like
cryptocurrencies মানে যতে যত ডলাৰ ইনভলভ হৈ আছে তাতে ইনফ্লুয়েন্সটো কমাই দিয়া is de-dollarization. Okay, so what are the key aspects of de-dollarization? Reduce dollar usage. Dollar usage to কম কৰা আৰম্ভ হ'ব কেনেকুৱা এতিয়া বাই ৰিজনাল ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট বা মাল্টিলেটাৰেল ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট কি কান্ট্ৰিজৰ মাজত কি হ'ব এগ্ৰিমেণ্ট হ'ব কি ভাই আমি বেলেগ ইউজ কৰিম সো মই একচুৱেলি মোৰ কথাৰ পিছফালে এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সোমাই আছে মই নিজে ক'বলৈ খোজা নাই এইটো মই তোমালোকৰ পৰা জানিব খুজিছো what I am trying to say এই যে মাল্টিলেটাৰেল এগ্ৰিমেণ্ট কিছুমান কান্ট্ৰি মিলি কেনে এটা বেলেগ কাৰেন্সি বনাব ট্ৰাই কৰি আছে so can you tell what I am trying to convey you মই কোনটো গুটৰ কথা কৈ আছো বা কোনটো কান্ট্ৰি কোনবোৰ কান্ট্ৰিজৰ কথা কৈ আছো বা কোনটো কাৰেন্সিৰ কথা কৈ আছো মই can you tell me apparently মই এটা কৈছো but exact নামটো মোৰ লাগে তোমালোকৰ পৰা just I want to check how much current affairs you all are practicing bolo yes easy exam you are very right BRICS okay what the BRICS country are trying to do BRICS কি কান্ট্রিবোৰৰ নাম কি Brazil Russia India China South Africa so these 5 countries together known as the BRICS so the BRICS group is trying to bring মানে চাইনাই কথাটো टेबल কৰিছে कि भाई चलो ना हम पांचों मिलके एक नया करेंसी लाते हैं obviously चाइना इंग्लिशत কৈছে হিন্দীত তো ক'ব নোৱাৰে হত মই জাস্ট ট্ৰান্সলেটৰ এজ এ ট্ৰান্সলেটৰ মই কাম কৰো so they are China they are saying कि भाई चलो ना मिलके यूएसए का यूएस डॉलर की इतना जो दबदबा है इनको इनको कम करते हैं चलो ना हम पांच if you look at the world economy हम पांच तो मतलब क्या है we are among the fastest developing nations right हम सब developing nations में से हम पांचों सबसे आगे है so हम developing group में हम जो बोलेंगे वो we will establish a what a milestone we will create a milestone कि वो सब लोग हमें फॉलो करें कि चलो हम पांचों मिलके एक नया करेंसी बनाते हैं तो हम पांचों के बीच हम अगर ट्रेड करते हैं तो हम वही नया करेंसी से ट्रेड करेंगे और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है हमारे साथ अगर कोई भी और ट्रेड करना चाहता है वो भी उस करेंसी से ट्रेड कर पाएगा डॉलर हम कम इस्तेमाल करेंगे yes so this is about the BRICS currency BRICS currency এতিয়ালে কোনো ধৰণৰ অফিশিয়াল নেম ৰাখা হোৱা নাই BRICS currency কোনো অফিশিয়াল নেম এতিয়ালে ৰাখা হোৱা নাই because এতিয়ালে এটো পাস হোৱা নাই because ইন্ডিয়া এটোত কোনো ধৰণৰ ষ্টেণ্ড লোৱা নাই because ইন্ডিয়াই কি কৈছে কি ইন্ডিয়াই কৈছে কি আমি এটোক ইমিডিয়েটলি এডপ্ট কৰিব নোৱাৰিম because of the pre-commitment with US and UK कि आमार লগত US লগত आमार एग्रीमेंट साइन करा আছে UK লগত एग्रीमेंट साइन करा আছে so we cannot go for the BRICS currency now চাইনা কৈছে কি ধত তুমি ভাই কিয় কৰা এনেকুৱা আমাৰ কথা মানিবই নিদিয়া আৰু এটা কাৰণ কি ইন্ডিয়াৰ নামানা because এটো চাইনাৰ ইনিশিয়েটেড এটা ইনিশিয়েটিভ হয় so চাইনাই যেতিয়াই কিবা ইনিশিয়েটিভ চাইনাই লঞ্চ কৰে তেতিয়া চাইনাৰ নিজৰ selfishness self gain এটা থাকে ওকে সেইকাৰণে বাৰু ইন্ডিয়া ইমান বেছি লোৱা নাই তাৰ ওপৰত ট্ৰাম্পে ৰিসেন্টলি কি কৈছে ট্ৰাম্পে কৈছে এতিয়া ব্ৰিক্স নেশনছ হোক কিংবা যি
whatever nations group, if they do not use dollar, ট্ৰাম্পে কি কৰিব সেইটো কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত 100% ট্যাৰিফস লগাই দিব, মানে স্যাংশন, ট্যারিফ স্যাংশন লগাব কি ভাই তুমি যদি আমার কান্ট্রিত বস্তু পঠোৱা তোমাৰ গুডজৰ ওপৰত 100% ইম্পোর্ট ডিউটি লগোৱা যাব, তাৰমানে কি প্ৰাইস বাঢ়ি যাব, ডিমান্ড কমি যাব। ঠিক আছে, আই হোপ তোমালোকে কারেন্ট এফেয়ার্সত নজর দি আছা। ফাইন, you know, interestingly, BRICS, BRICS country যোনবোৰ কারেন্সি আছে, all the currency name starts with R, প্ৰত্যেকটো কারেন্সিৰ নাম R এ দি আৰম্ভ হয়। ব্রাজিলৰ কারেন্সি কি হয়? It is রিয়াল, রাশিয়া, রুবেল, ইন্ডিয়া, রুপি, চাইনা, রেনমিনবি, and South Africa rand. So কেতিয়াবা কিছুমান ব্লগত নিউজত পাব পাৰা কারেন্সিৰ নাম 5R বুলি, 5Rs। ব্রিক্সৰ নিজৰ কান্ট্ৰিৰ মাজত বিজনেছ কৰিলে যি টাইপ কারেন্সি ইউজ নকৰক লাগে প্ৰবলেম ক'ত থাকে? ব্রিক্সৰ নিজৰ কান্ট্ৰিৰ মাজত বিজনেছ কৰিলে যি টাইপ কারেন্সি ইউজ নকৰক লাগে প্ৰবলেম ক'ত থাকে? প্রবলেম কতো থাকিব নালাগে, বাট ইউএস কি? ইউএস ইজ আ পাওয়ারফুল ইকোনমি। USA is a power, আজিৰ ডেটতো USA is very powerful। হিউম্যান নেচার কি হয়? হিউম্যান নেচার কি, যদি তোমার হাতত পাওয়ার আছে তুমি কি ট্রাই করিবা গোটে লাইফ কি এই পাওয়ারটো যদি মোর হাততে থাকো, এভরিওয়ান স্টার্টিং ফ্রম your home till the topmost position of a country or topmost position of the world, কি যদি তোমাৰ হাতত বহুত বেছি পাৱাৰ থাকে তুমি সদায় পাৱাৰটো কনসলিডেট কৰিব ট্রাই কৰিবা কি নহয় মই মোৰ পাৱাৰটো কম কৰিবলৈ নিদিও। তো ইউএস যদি এটা পাৱাৰফুল মোস্ট পাৱাৰফুল ইকনমি হয় আজিৰ ডেটত ৱৰ্ল্ডত, ইউএস ট্রাই কৰিব কি ভাই মোৰ পাৱাৰটো থাকক। যদি ডলাৰক সবতকে মোস্ট স্ট্রংগেস্ট কারেন্সি বুলি মানা হৈছে ইমান বছৰ, তো ডলার ইউএস ট্রাই কৰিব কি ভাই ডলার যাতে স্ট্রংগেস্ট কারেন্সি হয়ে গোটে মানে টাইমৰ এন্ড লগে ইয়েট স্ট্রংগেস্ট থাকুক। ইয়েস, বাট বাকিবোৰ যে গ্রো কৰি গল না ইহঁতে এতিয়া ইহঁতৰ পাৱাৰটো মানিব নোৱাৰে। সো এতিয়া কি ইউএসৰ জেগাটো ঠিক আছে, ইউএসৰ জেগাত যদি ইন্ডিয়াও থাকিলে হয়, ইউএসৰ জেগাত যদি চাইনাও থাকিলে হয়, সেইটোকে কৰিলে হয়। ওকে, সো এতিয়া কৈছে কি ঠিক আছে তহঁতে কৰ না, তহঁতক কোনেও মানা কৰা নাই ন, তহঁতে ব্রিক্স কারেন্সি ইউজ কৰিব লাগে কৰ, তহঁতে ব্রিক্স কারেন্সি মজাছে ইউজ কৰ। কিন্তু যেতিয়াই তহঁতে ইউএসত বস্তু পঠাবি, ইউএস সভারেন কান্ট্রি ন, আমিও যি ইচ্ছা কৰিব পাৰো, 100 টকাৰ বস্তু পঠালি ইউএসত অহাৰ লগে লগে সেইটো দাম হ'ব কিমান 200 টকা। ওকে, ইউএসত বস্তুটো ইন্ডিয়ান বস্তুটোৰ দাম হ'ব লাগে $20, ইউএসএ ট্যাক্স ইমান লগাই দিব 100% ট্যাক্স, 100% মুখেদিহে কৈছে লাগিলে 200% লগাব পাৰে। ওকে, ই নামানে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনক, বিকজ ডলারক পাত্তা দিয়া নাই। ট্রাম্পে কব কি আমি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনকো পাত্তা নিদিয়ে, আমার ইচ্ছা। কোনেও তো একো স্যাংশন, তুমি পাওয়ারফুল ইকোনমির উপর কি স্যাংশন লগাবা? পাওয়ারফুল ইকোনমি ডেভেলপ নেশনে ডেভেলপিং ইকোনমির উপর স্যাংশন লগায়। Yes or no? So these countries are not in a position to impose sanction on US or UK, Germany. Your developed nation er upor developing sanction lagabo নোৱাৰে, ইহঁতেহে লগাব পাৰে sanction। সো এতিয়া যদি তুমি কৈ আছা কি চলো ভাই তোমালোকে ব্রিক্স কারেন্সি ইউজ কৰা, ট্রাম্পে হেতুকে কৈ আছে, ট্রাম্পে কৈ আছে কৰা ইউজ, কিন্তু আমাৰ লগত যেতিয়া ট্রেড কৰিব আহিবা মানে ইউএসত যেতিয়া বিজনেস কৰিব আহিবা তোমাৰ কি দিব লাগিব 100% ট্যারিফ দিব লাগিব। ওকে, ইন্ডিয়া সবফালে ফসি গল, ব্রিক্সত ফসি গল, ব্রিক্সতে ভাই আমি কেনেকুৱা কৰিম, তো এইকাৰণে ইন্ডিয়াকো বেয়া পোৱা হৈ যাব, এই নামানে ইন্ডিয়া কেনেকুৱা মানিব। এতিয়া বাৰু অলপ হেল্প হৈছে, তেতিয়া ইউএসৰ লগতো ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজৰ বিজনেছ কৰে ন, তো ইহঁতৰ কাৰণে 100% হ'ব। So this is very interesting. This type of war is very interesting. Sir, is this possible to cryptocurrency dominate in future worldwide through international trade? It is possible. Nothing is impossible in this world, but this will not
I don't think ki legal tender currency কেতিয়াও গুছি যাব এটা parallelly cryptocurrency এটা চলিব পাৰে in future but গোটে world of take over cryptocurrency এই মুহূৰ্তত কৰিব বুলি মই নাভাবো যদিও বহুত মানে hundreds year পিছত যদি হলে হ'ব পাৰে এটো economic conditions চাই হ'ব লাগে but currently legal tender currency rupees dollar হেবোৰে চলিব আৰু চলিব লাগে the world is not ready the world is not that much ethical to adopt cryptocurrency as a medium of exchange because cryptocurrency ma kun deuta kun ami najanu okay cryptocurrency di ki hobo india sobotke damar tension hetue hoy india eta ki ase tension eta ase ki cryptocurrency use kori terror funding sage bahut beshi hoy because cryptocurrencies junbur companies the miners of the cryptocurrency we do not know what are their background তুমি stock market jodi kunba eta stock company kini asa তেতিয়া তুমি জানা কি কোম্পানিটো বিজনেস কি but crypto market পৰ কোনবা এটা cryptocurrency যদি কিনি আছে you do not know the background of the company ঠিক আছে okay so এই হৈ গল আমাৰ অলপ current affairs okay so de-dollarization কৰিলে এইবোৰ বস্তু হ'ব এইবোৰ বুজি যাবা পঢ়িলে চাইনাৰ কথাও লিখা আছে just you read that Note, the BRICS nation have been exploring strategies to reduce reliance on the US dollar, including the potential creation of a shared currency to facilitate trade within the bloc. Supporters of the idea argue that such a currency could shield their economies from the instability caused by US sanctions and monetary policies. Why is a BRIC currency important? Chalo, ebor sob bostu discuss korilu. Okay. Now, yate eta technology kotha likha ase SWIFT. BRICS ot khali currency kotha koa nai. BRICS e ki koise ki bhai ami eta transaction system u banam. Online transaction system. Ki BRICS or major jeti trade hobo. Ba BRICS or logot jeti aru members ahibo. June BRICS or logot trade koribo ehotor majot ami eta transaction system banam just like SWIFT. Ki tate ami amar currency trade korim. Parallelly BRICS eta beleg economy solabo bicharise buisa ki jono SWIFT it is SWIFT ki hoy the full form is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. So what is this is actually a network secure messaging network that allows financial institution to exchange information about international transaction ki etu network or worldwide financial institutions are part of it ki eta country pora aru eta country jetia financial information transfer hobo lage paisa transfer hobo lage etia ei SWIFT method ajik date countries bure use kore okay Russia Ukraine je war choli asile Russia SWIFT or pora ulai dise sanction logai I hope itu jana tomaloke cryptocurrency upor eko idea nai itu topic pohabone sai so thik ase diasun I will try to bring something about cryptocurrency sure all right Okay. SWIFT provides a secure channel for banks to send and receive messages about international transactions such as money transfers. It assigned each financial institution a unique code called a bank identifier code that is used to identify the sender and recipient of messages. SWIFT standardizes communication protocols to ensure that financial institutions can reliably conduct cross-border transactions. It does not hold or transfer assets, but instead acts as a middleman to verify transaction information. It is whole information system, financial information system. Okay. Etu ako BRICSor contingency reserve arrangement CRA question ahibo pare CRA upor BRICSor ki hoy CRA BRICS national pasta country ase ei pasta country fund hoy eta to ei fund to create kori rakhe ei pasta country nijor contribution di ei pastar maje je pasta june problem poribo dorkar poribo CRA pora paisa lobo paribo simple ঠিক আছে pasta manu ase ekeloge gut hoy paisa thoi dise pasta manuhor june problemot poribo ba jetia dorkar poribo tare pora paisa withdraw koribo that is CRA
The BRICS Contingent Reserve Arrangement is a financial agreement between BRICS countries that provide financial support to member countries during balance of payment crisis. The CRA was established in 2014 and signed by Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Okay. Next is it is another topic, currency swap agreement. Swap money ki? Swap money etu. Swap, change one for the other. Okay. A currency swap between two countries is an agreement or contract to exchange currency with a predetermined terms and conditions. Okay. Ki suppose it is China, sorry, Russia and India agreement kori lole ki let's do a currency swap. Mane ki ami normally jano ruble and India juntu value market will determine it, but ihotor majo trade to bhal hobo karone ki bhai chalo ruble and rupees juntu transaction hobo hetu rate to ami fix kori diu. Ami market upor mane rely nokoru. Jetia Russia and India trade koribo tetia ruble and rupee juntu rate hobo etu fixed thakibo. That is known as currency swap agreement. Central banks and governments engage in currency swap with foreign counterparts to meet short-term foreign exchange liquidity requirement or to ensure adequate foreign currency to avoid the balance of payment crisis till longer arrangements can be made. Mane BOP, obviously BOP stress time tenekwa hobo. So ei currency swap agreement or tomar etu rate ki hobo poisa pothwa hobo ki bhai amar pora iman toka iman dollars tumaloke loi loa. Thik ase mane eta rate will be fixed. Fine. Ki suppose kunuba eta country crisis ot ase BOP crisis to aru eta country ki korile iman toka hi country tut pothai dile. Thik ase, but the rate will be fixed. That is currency swap. Jeneko recently India and Maldives or majot currency swap hoisile. Hifale Maldives e kedin man agot gali disile India. After some time India ki korile Maldives or balance of payment crisis asile boli, balance of payment stress asile boli India ki korile crisis currency swap korile ki bhai loi lo tohote problem ot aso amar pora iman dollars tohoti lo. Okay, that is our India's economic stand ki amak june gali pare tekheto kom help kore. Imane poisa ase India usor. That is a good thing, I believe. These swap operations carry no exchange rate, no exchange rate or other market risk as transaction terms are set in advance. Exchange rate risk known as currency risk in the financial risk arising from fluctuations in the value of a base currency against a foreign currency in which a company or individual has assets or obligation. Okay, so yate 2024 October news ahisile RBI enters into currency swap agreement with Maldives Monetary Authority. Okay, yate gute bostu to moi newsor pora uthaisu. এই নিউজৰ পৰা বস্তুটো লিখি পঢ়ি লবা বহুত ভাল আৰু Maldives মই অলৰেডি কৈ দিলো কিয় so why did India provide financial assistance to Maldives কাৰণ Maldives এটা এনেকুৱা জগাত আছে দো গালি পাৰিছে but Maldives is located in a strategic location so China cater কৰিব মানে Maldives যদি হাতৰ পৰা ওলাই যায় মানে অলৰেডি হাতত নাই ইণ্ডিয়াৰ চাইনাৰ হাততে আছে but still যদি ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেশ্যন অলপ হলেও ভাল লাগে ভাল ৰাখে তেতিয়া হলে অলপ হলেও ফিউচাৰত গৈ যদি কিবা war হয় ইম্প্যাক্ট অলপ কম হ'ব মানে অলপ হলেও Maldives এটা ৰেজিস্ট্যান্স দিব পাৰিব যদি কাজিয়া কৰে পইচা নিদিয়ে তেতিয়াটো হস্টাইল হৈ যাব ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত তেতিয়া চাইনাই ফুল বেনিফিট উঠাব সেই বুলি পইচা দিয়ে মানে কলো ন ইণ্ডিয়া ইজ very very diplomatic so ইয়াতে গুটে বস্তুটো দিয়া আছে about Maldives India's financial support to Maldives যাতে লিখা আছে ভালকে পঢ়িবা পঢ়ি মানে তোমালোকে interesting পাবা বস্তুটো all right okay so আমি এতিয়া লাহেকে অলপ PYQ করে start কৰো because we have no time left now so 10 minutes এটা আছে so 10 minutes ত অলপ PYQ solve কৰা যায় okay so please see this okay ইয়াতে এটা বেলেগ question আহিলে আমাৰ ন monetary policy question আহিছে চলো ঠিক আছে অলপ ঘুৰাই মেলাই questions আহিছে চাই লও
Okay, so give the answer. If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would likely happen? If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would likely to happen? মানে expansionary monetary policy লাগিব মানে মানি সাপ্লাই কি কৰিব লাগিব মানি সাপ্লাই বঢ়াব লাগিব ৰাইট মানি সাপ্লাই যদি বঢ়াব লাগে কি হ'ব Number 2 to right hobo. Increase in the supply of money. Decrease in the repo rate. Yes, repo rate komile money supply base 1 or 2 to right hobo. 3 to sabo lage. Increase in the demand for government securities. Hoy niki? Increase in the demand for government securities hobo jano. Ke sobe ki ei buli koi asa? Money supply base tamane interest rate kom. Demand for government securities no hobo. Right? Karon কি হবো ইন্টারেস্ট গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট দিব না বন্ডত ইন্টারেস্ট পোৱা যাব সো বন্ডৰ ইন্টারেস্ট কমিবহে উল্টা সো ইয়াতে ডিমান্ড নহব ডিমান্ড কমিব সো 1 and 2 will be the right answer very good consider the following statements regarding currency appreciation and depreciation when the Indian rupee appreciates Indian exports become cheaper for foreign buyer sailo bade Indian rupee appreciate exports become cheaper. One is correct or not? Currency depreciation can increase the cost of import. Currency যেতিয়া depreciate hobo, it can increase the cost of import. Number 2 to correct হয় মই কৈ দিলো এতিয়া answer দিয়া B hobo right B oh wait B hobo no yes one is wrong B is the right answer yes next what is the impact of Reserve Bank of India intervening in the forex market by selling dollars মানে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া যেতিয়া মাৰ্কেটত ডলাৰ সেল কৰিব তেতিয়া কি ইম্পেক্ট হ'ব ৰূপী এপ্ৰিচিয়েট হ'ব ৰূপী ডেপ্ৰিচিয়েট হ'ব ইন্টাৰেষ্ট ৰেট ডিক্ৰিজ হ'ব ইনফ্লেশ্যন ইনক্ৰিজ হ'ব চোৱাচোন এইটো পাৰা নেকি কি হ'ব interest rate decrease Sangeeta learning hub is saying A rupee appreciates okay let's see the correct answer rupee appreciates yes rupee will appreciate why rupee will appreciate because Reserve Bank of India is a forex market পৰা dollar sell কৰিব ন তো depreciation to ৰখি যাব ন তো অলপ উল্টা হ'ব rupee appreciate হ'ব rupee value to বাঢ়ি যাব so rupee appreciation will be right answer depreciation to নহয় depreciation ৰখাবৰ কাৰণেহে forex sell কৰা যাব মাৰ্কেটত inflation to increase নহয় inflation decrease হ'ব পাৰে interest rate লগত কোনো ইয়াতে ডাইৰেক্ট মতলব নাই but appropriate option will be rupee appreciates next consider the following statement above about de-dollarization it refers to reducing the dominance of the US dollar in international trade and reserves
Yes, 1 number to right her. It aims to enhance the use of alternative currencies such as euro, won or rupee in global trade. Chalo. India's rupee trade settlement mechanism is an example of de-dollarization. Okay, so the answer shall be D. Obviously, ekdom easy options আছে UPSC 2023. Okay, 2 বছর আগৰ paper. Very easy. 1, 2, 3 will be the correct answer. Next, 2021 or what could be the implications of India pursuing rupee invoicing in its international trade? Number 1, reduced exposure to currency volatility. Mane rupee invoicing mane invoicing comes from the word invoice mane billing. Rupee billing to hobo mane same yate rupeefication kotha koa hoy ase mane de-dollarization kori rupeefication rupee use kora. Reduce exposure to currency volatility, enhance demand for Indian rupee in global market, increase trade deficit with partner countries. Will you like to try? Rupeefication hole মানে rupee use করা বেশি আরম্ভ হলে কি হবো? Okay, match your answers. Number A, 1 and 2 only. Yes, obviously. Enhance increase trade deficit to নহয়. Increase trade deficit to নহব. Trade deficit উল্টা কম হব. Rupee use কৰিলে. Dollar is volatile. Dollar volatile হয়. So dollar volatile হলে dollar value বাঢ়ি গলে trade deficit বাঢ়ি যাব ন. So rupee হলে তো কি হব? Balance হব. Trade deficit কমিব. তো 3 যদি ওলাই যায় এটো নহব, এটো নহব, এটো নহব, থাকি যায় এটো। বাকি দুটা চাবই নালাগে। But my suggestion is তুমি তিনটা স্টেটমেন্টে ভালকে ভেৰিফাই কৰি লবা। চাও আছে নেকি আৰু? নাই, চলো। আচ্ছা हुआ। So we are on time. So we have completed our class number 11. So external trade yate khatam hol. Next hobo my class number 12. Class number 12 of Indian economy will be on 16th of January. Okay, so tumalogok koi diu ki on January 13, 14 and 15 there is no crash course class. CC class amar crash course class amar nohobo on 13, 14 and 15 due to Bihu holidays hobo. But January 12, that is tomorrow Sunday at 5 p.m. you will be having a special class on union budget and government schemes again with me. That is tomorrow January 12th Sunday at 5 p.m. So kali bihur agot oha kaile ami ako class korim, then we will go for a holiday for 3 days. Okay, till then tata, bye bye, take care, and in advance I wish you a very happy bihu to you and your family.